Hi students, today's our topic is stability of completely filled and half filled orbitals. Okay, this is the last topic in the atomic structure. Okay, the completely filled and half filled orbitals give the stability to the atoms due to the symmetrical arrangement of electrons in the subshell and more number of exchange energies. Okay, what are those? Symmetrical arrangement of electrons in the subshells and more number of exchange energies. Okay, these two can be explained on the basis of electronic configurations of chromium and copper. Okay, the above two can be explained on the basis of electronic configurations of chromium and copper. Okay, in the previous class electronic configuration we discussed the electronic configurations of chromium and copper. Okay, we expected the electronic configurations as 4s2 and 3d4. This is the valence shell electronic configurations of chromium and copper. Okay, chromium electronic configuration is argon 4s2 3d4 and copper 4s2 and 3d9. Okay, but we can get the electronic configuration as 3d5 4s1 and 3d10 4s1. Okay, the two subshells 4s and 3d differ very slightly in their energies. When an electron shifts from a subshell of lower energy to the higher energy, that is 4s to the 3d, electronic configuration of chromium and copper changes as follows. Okay, we can get the configuration as half filled and full filled configurations. Okay, chromium contain all the orbitals of half filled and next copper contain all the orbitals are completely filled. Thus, chromium get the half filled 3d orbitals and next copper get the fully filled 3d orbitals. Okay, next we will start the symmetrical arrangement of electrons in the subshells. Okay, we know the symmetry leads to the stability. Why? Symmetry annam half filled. Okay, half filling lo emundi ఆల్రెడీ ఫిల్లింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. అంటే ఏంటి, హాఫ్ ఫిల్లింగ్లో అయిపోయింది. అంటే ఏంటి, పెయిరింగ్ అనేది జరగలేదు. ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి న్యూక్లియస్కి దగ్గరగా ఉన్నాయి కాబట్టి అట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, స్టేబుల్ కండిషన్లో ఉన్నాయి. దే ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ వెరీ లోయర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. ఓకే, దట్స్ వై in half filled condition those are unstable. Okay, next the completely filled and half filled subshells have symmetrical distribution of electrons in them and therefore more stable. Emautundi, the symmetrical distribution of electrons causes the stability. Electrons in the same shell, that is 3d, have equal energy but different spatial distribution. Electrons in the same subshell have the equal energies. Okay, d orbital electrons energies are same and p orbital electrons energies are same. Like this, orbital contain equal energy electrons. Okay, consequently their shielding of one another is relatively small. Shielding is relatively small and the electrons are more strongly attracted by the nucleus. Electrons are more strongly attracted by the nucleus, hence the atoms get more stability. Okay, consequently their shielding of one another is relatively small. What is shielding? Protection of outer core electrons from the nuclear attraction by the inner core electron. ఏంటి, న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ అనేది రెడ్యూస్ చేయకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, nucleus can attract the outer core electron more easily. Okay, that's why the electrons get stability. Next, more number of exchange energy. The shifting of electrons from one orbital to the another orbital in the same subshell is called a exchange. Okay, ఒక ఆర్బిటల్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇప్పుడు సపోజ్ డీలో ఏమేమి ఉంటాయి, dxy dyz dzx అండ్ dx2 మైనస్ y2 dz2. ఆ 5 ఆర్బిటల్స్లోనే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎక్స్చేంజ్ జరగాలి, అంతేగాని డి నుంచి ఎఫ్కి, ఓకే, లేకపోతే పి నుంచి డికి ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఉండదు. ఇన్ బిట్వీన్ ద ఆర్బిటల్స్, ఓకే, ద ఎనర్జీ రిలీజ్ డ్యూ టు దిస్ ఎక్స్చేంజ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీ. ఓకే, shifting of electrons from one orbital to the another orbital within the same shell.
ఓకే, ఇక్కడ చూడండి డి ఆర్బిటాల్లోనే ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఫస్ట్ ఆర్బిటాల్ నుంచి లాస్ట్ వన్కి, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్. ఓకే, ఇలా షిఫ్టింగ్ అనేది జరిగినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ లాసెస్ సమ్ ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫోటాన్. ఎలక్ట్రాన్స్ లాసెస్ సమ్ ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫోటాన్. ఎన్ని షిఫ్టింగ్స్ ఉంటే అంత ఎనర్జీని లాస్ అవుతాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ then the energy of the atom decreases and it becomes the more stable. Okay, energy of the atom decreases. Here what is happening, when the electron is jumps from one orbit to the next orbit, it loses some energy. Okay, when the electron loses energy, it will become into the more stable condition. The more number of exchange pair of electrons, the greater would be the decrease of energy. ఓకే, ఎన్నిసార్లు ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరిగితే అన్నిసార్లు ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎనర్జీని లాస్ అవుతుంది. అప్పుడేంటి, ఇంకా స్టెబిలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఎక్స్చేంజ్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ద స్టెబిలిటీ. ఓకేనా, ఎన్ని ఎక్స్చేంజెస్ జరిగితే స్టెబిలిటీ అంతా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇన్ 3D5 కాన్ఫిగరేషన్ ద ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ఎక్స్చేంజెస్ కెన్ హ్యాపెన్ ఇన్ 10 ways. ఓకే, 3D5లో ఎన్ని ఎక్స్చేంజెస్ జరుగుతాయి, 10 ఎక్స్చేంజెస్. ఓకే, ఇలా చూడండి, ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ 4 ఎక్స్చేంజెస్ తీస్తుంది అండ్ సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ కెన్ డూ ఎక్స్చేంజెస్ ఇన్ 3 ways. థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ కెన్ టేక్ ఇన్ 2 ways. ఓకే, ఫోర్త్ ఎలక్ట్రాన్ కెన్ టేక్ ఇన్ 1 way. ఓకే, 1 electron, 4 exchanges by the electron 1, 3 exchanges by the electron 2, 2 exchanges by the electron 3, and next 1 exchange by the electron 4. Total 10 electrons. Okay, 3D5 electrons takes the exchanges in 10 ways. Okay, more number of exchanges, the stability will increases. Okay, the number of exchanges that can takes place is maximum when the subshell is either half filled or completely filled. ఓకే, ఈ ఎక్స్చేంజెస్ అనేవి ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతాయి, ఐదర్ ద ఆర్బిటాల్స్ విల్ హాఫ్ ఫిల్ ఆర్ ఇన్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ కండిషన్స్. ఓకే, ద ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ హున్స్ రూల్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద హున్స్ రూల్? ఓకే, ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ ఒక ఆర్బిటాల్లో హాఫ్ ఫిల్లింగ్ కంప్లీట్ అయినాక మాత్రమే పేరింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, వెన్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద ఆర్బిటల్స్ ఇన్ ద సింగిల్ మేనర్. ఓకే, ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ రీచ్ అయిన తర్వాతనే నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఒక ఆర్బిటాల్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకే, ద ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ హున్స్ రూల్. ద ఎలక్ట్రాన్స్ విచ్ ఎంటర్ ఆర్బిటల్స్ ఆఫ్ ఈక్వల్ ఎనర్జీ హ్యావ్ ద ప్యారలల్ స్పిన్స్ యాజ్ ఫర్ ఆల్ ద పాసిబుల్. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా ప్యారలల్ స్పిన్స్ ఉండాలి. ఓకే, అపోజిట్ స్పిన్స్ అనేవి ఉండదు. Okay, the extra stability of half filled and completely filled subshells is due to the relative small shielding. Okay, relative small shielding. Shielding అంటే ప్రొటెక్షన్ అనేది తక్కువ ఉండాలి. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్స్కి ప్రొటెక్షన్ అనేది తక్కువ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, స్టెబిలిటీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, స్మాలర్ కూలంబిక్ రిపల్షన్ ఎనర్జీస్. కూలంబిక్ రిపల్షన్స్ గురించి స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, రిలేటివ్ స్మాల్ షీల్డింగ్ అండ్ స్మాలర్ కూలంబిక్ రిపల్షన్ ఎనర్జీ. నెక్స్ట్, లార్జర్ ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఇప్పటి వరకు మనం ఏది డిస్కస్ చేస్తాం, ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీస్ ఎక్కువ ఉంటే స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ షీల్డింగ్ ఎనర్జీ అనేది తక్కువ ఉంటే స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. కూలంబిక్ రిపల్షన్ ఎనర్జీ అనేది తక్కువ ఉంటాయి అంటే ఏంటి, రిపల్షన్స్ అనేవి తక్కువ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే స్టేబుల్ కండిషన్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, the completely filled. Okay, what is our topic? Stability of completely filled and half filled orbitals is due to the symmetrical arrangement of electrons in the subshell and more number of exchange energies. Okay.